El horror de la tortura chivista lo vivió la Asamblea Nacional East March cuando abrió sus puertas para escuchar los testimonios de familias de presos políticos que han sido sometidos a torturas por parte del régimen de Nicolás Maduro, cuya última víctima es el capitán de corbeta Rafael Acosta Arevalo, quien fue culpado por sus carceleros hasta morir este fin de semana. La autopsia del capitán Acosta reconoció que murió por politraumatismo en todo el cuerpo y signos de tortura. El joven integraba la lista de los 5 militares y 2 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas detenidos el pasado 21 de junio. El general de brigada Miguel Cisco Mora, Coronel Miguel Castillo Cedeno, Coronel Francisco Torres Escalona, Miguel Ibarreto y de José Valadez, comisarios del SIC, Cuerpo de Inteligencia Policial y Criminal. Los otros 6 funcionarios detenidos también han sido torturados pero han sabido resistir los golpes. Fueron incriminados de traición a la patria y conspiración. En el Parlamento los relatos son desgarradores. El dolor lo comparten por igual tanto los civiles como los militares que no son chivistas. Son más de 700 presos políticos acusados de rebelión que se encuentran distribuidos en las celdas del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y el DGCIM, Dirección General de Contrainteligencia Militar, con capacidad para no más de 200 internos. Ante los parlamentarios, Kayla Flores resumió así su caso. Mi esposa Roberto Molina es militar y ha sufrido las torturas en la sede del DGCIM. Los militares no tienen órdenes de aprehensión, son víctimas de las peores torturas tales como asfixia mecánica, descargas eléctricas, golpes, cortes en los pies. Kayla agrega que cada vez son más crueles y despiadadas las torturas. Y remarcó: solicitamos intervención a los centros de tortura. Hay más de 150 presos políticos militares. Corren peligro también las familias. Sufrimos de acoso, violación de nuestros derechos humanos. La Mancha también aseguró que los recluidos padecen de enfermedades. Mi esposo tiene problemas en los riñones y en la columna como consecuencia de las torturas. Acudimos a usted, señor presidente, Juan Guaido, para que nos proteja. Los queremos convidar a todos, destacó, dirigiéndose al titular del Parlamento, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, desde fines de enero. Por su parte, Zaida Angarita, madre del otro militar detenido, detalló que su hijo es comando de mar. Lleva 381 días privado de libertad de manera injusta. Está en la DGCIM, ha sufrido las más crueles torturas, las más aparentes, sin comunicación con sus familias, ni obligados a firmar con ojos vendados. Zaida relató detalles estremecedores.
con toque estubran en celdas de tu x2, con varios detenidos, sometidos a crueles torturas, a sus necesidades en bolsas plásticas, returban los excrementos a las semanas, alicomian, en un lugar inhóspito, insalubre. Agrego que son sometidos también a tortura psicológica, sin luz sola, con luz eléctrica encendida todo el tiempo, en espacios pintados de blanco, no saben cuándo es de día o de noche. La abogada Ana Leonora Costa, directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, detalló al portal hispano post el amplio catálogo de torturas y violations de derechos humanos en Venezuela. Reciben fuertes golpes, los asfixian con bolsas de excrementos, les arrancan las uñas, los lanzan por barrancos, les aplican electricidad, los envuelven en colchonetas y los golpean y hasta los han violado sexualmente. La primera denuncia la realizó la abogada Costa en 2017 con el capitán Juan Carlos Caguarapano, a quien inyectaron sustancias químicas de origen desconocido. Fue asfixiado y le desprendieron uno de sus testículos de tantos golpes que recibió, dijo. El método de asfixia con una bolsa de excrementos y una inyección de droga para solo confesar ante su tortura de si no aplicaron también al diputado Juan Requesens en el 7, según se observa en grabaciones filtradas hace menos de un año. La maquinaria de torturas. El escenario de torturas, donde encierran a civiles y militares por igual, está compuesto por dos centros principales como el 7 y el DGCIM, ambos creados por el fallecido presidente Hugo Chávez, donde operan los agentes de contrainteligencia para perseguir y someter a sus adversarios. Y últimamente los centros privados y clandestinos, que son casas confiscadas al narcotráfico y otras nuevas construidas de manera específica, que el régimen utiliza para librar a los detenidos políticos cuando los secuestra o los desaparece de manera forzosa, y antes de ser presentados a los tribunales o durante su cautiverio para despistar a sus familias. Organizaciones de derechos humanos estiman que debe ser una decena de casos, aunque hasta ahora nadie ha publicado una información detallada sobre el tema, pese a que abundan las denuncias de las familias de las víctimas. Uno de esos nuevos centros posiblemente está en el fuerte Tijuana, sí de defensa, donde el régimen habría escondido al general Raúl Badul, preso desde 10 años, según su hijo Adolfo Badul. También existe con anterioridad la prisión militar de Remo Verde, a media hora de Caracas, donde han estado el líder político Leopoldo López y el exministro de Defensa, General Raúl Isaías Badul, a quienes el régimen ha sometido a la tortura blanca o light, que consiste en el castigo psicológico del aislamiento por un tiempo prolongado o del baño de excrementos como testimonia López.
el temido DGCIMS un edificio de 4 pisos ubicado en Bolita, norte de Caracas, al pie del Cerro Avila. En su prima setano están las celdas clasificadas según como quieran tortura. Son el cuarto de los locos, el tigrito, el cuarto oscuro, la pecera y el ascenso, afirma Tamara Suju. Estas celdas fueron pintadas y remodeladas con motivo de la visita a Caracas de Michelle Bachelet hace 2 semanas. Tamara Suju es la directora del Instituto Casa y representante diplomática del gobierno opositor de Juan Guaidó ante la República Checa. Ahora, hoy denunció una nueva celda de torturas, a la que llaman la cava cuarto, ubicada en Setano 2. Es un cuarto para refrigerar, donde meten los detenidos totalmente desnudos y las tienen por días, causando desmayos, deshidratación y terribles dolores de contracción de músculos. Suju también denuncia como cuelgan los detenidos con un gancho conocido como señorita. Con esta señorita es que cuelgan por las esposas, con los brazos hacia atrás, a los detenidos en el centro criminal. Los mantienen suspendidos mientras los golpean, causándoles dislocación de hombros, pérdida de sensibilidad en las manos y graves problemas de columna, añade en su cuenta de Twitter. Por otro lado, el según está compuesto por 2 centros, el helicoide, donde se encuentra la mayor parte de los 700 presos políticos y la tumba, unitaria de cristales negros de 14 pisos situado en la Plaza Venezuela de Caracas. Pero donde someten las torturas es en las 7 celdas de la tumba situadas en un sótano de 5 pisos bajo tierra donde los presos políticos son sometidos a un aislamiento total sin luz solar y baño con temperaturas gélidas de 10 grados centígrados. La cadena de mando. La cúpula del régimen es esa, Maduro, Diosdado Cabello, los hermanos George y Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y el ministro de Industria, Tarek El-Isami, están enterados de las torturas que practican contra los presos políticos y tienen responsabilidad directa, sostiene la periodista Sebastiana Barras, especialista en temas militares. En segundo lugar está el ministro del Interior y Justicia, el general Néstor Rivera, que ha mantenido silencio ante las últimas denuncias sobre las torturas. Pero bajo su mando se encuentra el jefe del SEBIN, General Gustavo González López.
El Jefe del DGCIMS el Mayor General Ivan Hernández Dala, también Jefe de la Guardia de Honor de la Casa Militar que custodia a Maduro. Close quote. Es el responsable, disparos y bello sumando en el edificio de Bolita se encuentra el coronel Hanover. Sebastián Barras subrayó que el teniente de navío Venezuela y el capitán Jesus Gerardo Cardenas son las principales torturadas del DGCIM. El mayor, GNB, Alexander Enrique Granco Artigas la mano derecha para las actividades de este tipo y además funciona con una jerarquía dentro del cuerpo castrense. Los cubanos actúan como instructores de los venezolanos en los métodos de tortura, denuncia Barras. Están a la sombra dirigiendo los castigos sin que las víctimas escuchen su voz porque se deleterían con su acento caribeño. Los cubanos son fundamentales en el entramado de la tortura con los funcionarios venezolanos, afirma la periodista. En la estructura de la plataforma de la tortura destaca la actuación de los fiscales militares, los defensores públicos militares, los jueces militares y la tercera parte de esa mesa, los médicos forenses. Son 13 del Junquito, periferia de Caracas, que son quienes firman los informes médicos donde entre otras cosas, siempre ocultan las torturas que presentan los detenidos.